Спасибо за Ну все. давай. Да, вы Давай. здесь очень, В добрый очень путь. круто. В добрый Да, путь. я Ну, там чувствую, увидишь чувствую себя туристов. как дома. Да. У нее побудешь, прямо выйдешь на дорогу, может быть Да, я какая-нибудь видел машина. главную дорогу. Да. Машина, может быть, найдешь. Едете пешком. Пешком вон 15 километров. Да. Окей. Близко. Ну давай. Спасибо Ну, за все. Если на обратном Ага. как-нибудь получится, Ага. заходи. Окей. Давай. Окей, я буду. Ладно. Окей, до свидания, хорошего дня. Спасибо. There goes Akim, one of the good guys. Well, I've lotioned up and we're going to go to a village called Vrang. Salam, hello. Yeah, I think we've got just enough daylight left. It'll be a nice walk along the river with some views of Afghanistan and kids that just say hello and don't know any other words. That's fine. We're in the Wakhan. Onward. Hello. How are you? Hello. Good? Here we go. The road to Vrang. Салам. Салам. Как дела? Как жизнь? Все хорошо. Снимаешь, да, меня? Да. Слушай, И ваш ишак. это Ишак. Да. Вы поляк? Нет, я англичанин. 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 Да, русский понимаю, да. Я в Вранг иду. Нормально. Вранг. Ишак нужен? Ишак не нужен, но Не нужен. ну, он сильное животное, да. Да. Нет, пешком пойду. Только мои ноги. Тоже ноги, да. Окей, пока. Давай, До свидания. Тухоз? Это деревня. Ямчун? Ямчун, okay. You with me to Vrang? Vrang? Yeah, we're going to Vrang. Okay. That'll do me. Name? My name is Arsen. Arsen? Joseph. Hello. Salam. Очень любопытные дети. Hello. There's one thing I haven't mentioned yet about this river. The Panj River has its source up there, right at the end of the Wakhan corridor, in a glacier, and Panj flows through the Wakhan corridor, past Ishkashim and Khorog, and eventually it flows into the Amu Darya River, which attentive viewers will remember is the river which flows, or fails to flow, into the Aral Sea, where we were together a few months ago. They're very different places, the two ends of this river. In fact, when it comes to landscape, it couldn't really be more different. I mean, compare this to Moynac. But at the same time, I guess it's also fair to say that the people that live at both ends of this river have endured some pretty serious hardships
in their own unique ways. Salam. Salam alaikum. Откуда? Я из Великобритании. Чай не будешь? Нет, я спешу сейчас. Я пойду пешком в Vrang. И темнеет. Ну, спасибо за приглашение. Вы плотину строите? Мочить буду. Канава. Ага. О, Давай. давай. Да, до свидания. Well, this is the first kind of village we've arrived at on our way from Akim's to Vrang, and I've got to tell you, it is an idyllic, pastoral Eden, I have to say. Look at it. Я из Великобритании. Да, Лондон. Можно Кока-Кола? И Марс. Марс ничего. Пока снег. Витрина срок уже давно. А, окей, сникерс тогда. Понял. Понравилось Памир? Очень, да. Да, очень красивое место. И добрые люди, да. Что еще нужно? У нас ребята в Великобритании, Англия работает. У нас поле, Да. морковка, парковка и так. По ферме. Да. Да. Я встретил, это был 5 там. Да. Да, я встретил несколько таджиков, кто работал в Англии. Да, круто. Не надо. Как далеко во Вранг? На 5 километров. 5? Окей. Спасибо большое. Пока. До свидания. Пока. Сейчас идти. Спасибо. Salam alaikum. Salam. Okay, well, I think we're reaching the edge of the village of Yamg. It was a bit of a classic village, to be honest. It was very beautiful, idyllic, and I guess there were some characters. Akim said they call this road the Sovietskaya Doroga, the Soviet road, because apparently that was the last time it was asphalted in the Soviet Union, and wouldn't you know it, it's actually not that bad, this section. Further back there, it was basically just sand. Dreadful. When I was in the larder yesterday with that chap, and he was commenting on how bad the road was and his car engine not working. And I said, oh, it's such an adventure. And then he sighed and says, yes, for us, it is ordinary life. And it is one of those things that you're reminded of time and time again when you visit places like this. The things that for you are, that contribute to your adventure, bad roads, the long drop toilets, things like that, lack of supplies. They're an adventure for us, but for people that live here, they're nothing more than an obstacle to achieving better lives. Wow, look at those lucky Afghans enjoying the evening light while Tajikistan is in darkness. Wow, what a place. Chilmerid 40 wandering hermits. There are many fables
about Chilmerid. In Islamic tradition, the Chilmerid are a group of 40 holy men who protect and assist the faithful with divine and mystic powers. Chi means 40. Chil means 40. They travelled to every part of the world to spread the Islamic faith and left traces of their presence in sacred places. The Chilmerid shrine in Vnukit is revered as one of these places. Wow. Okay. А? Чилмерит. Чилмерит, да. Кто были? 40 мужчина. Ага. Святые мужчины, да. Хорошо. На английском написано. Да, я читал, да. Я англичанин. Англичанин? Да. Русский тоже знаешь? Да. Я живу в Меня Лондоне. зовут Бежан. Бежан? Да. Очень приятно, Бежан. Не, но Боат. Боат? Но Боат. Боат. Джозеф меня зовут. Как Nice называется? to meet Nice to meet you too. Как называется эта деревня? Это Внукут называется. Внукут. Да, Окей, да. Внукут. Это Очень, внук, наверное. очень красиво. Я приехал пешком пришел пешком из Харам. Тугоз. Из Тургова? Да, во Вранг иду. Да, очень красиво. Водка. Да. Пойдем дома. Нет, спешу, но темнеет уже. Я там несколько здесь километров. Какой-нибудь Нет, знакомый у меня гостиница там. гостиница? Да. У меня немного времени. Вахан. Да. Мургал пойдешь? А? Мургал пойдешь? Да, Мургаб. Ну, я не знаю, если будет в машине, там, не знаю. Ну, У меня нет... из этого машины не идешь, только из Харара. Откуда? Харар. Центр. Харар. Да, Центр. Из Лангара можно. Да, Лангар Да, тоже да, можно. да. Если вот есть частная машина, там заказаешь. Я думаю, что туристическая машина это есть, да. скорее всего будет. Да. Да. Окей, я должен Ну, хорошо. продолжить. Окей. Ладно. Счастливого пути. Спасибо. До свидания. Удачи. Вам тоже. They're terribly kind, aren't they, the Wakhan people? It's just offering me to stay at his house, which is very kind, and if it was a bit darker, I probably would. But no, we'll be okay. It's just a few kilometres now to Vrang. I don't know if you've enjoyed it, but yeah, I've had a great time. It's been a beautiful walk, seeing the people working in the fields, saying hello to the kids, and that's where the conversations end. Yeah, enjoying the mountain views, looking upon Afghanistan bathed in evening light. Does this make you want to visit the Tajik Wakhan? Or do you want to live vicariously through me? I kind of hope it's the latter. Anyway, onwards. I'd enjoyed my walk along the valley, and seeing that the first houses of the village of Vrang were just a minute or two away, I lingered on the banks of the Panj to take in the glowing mountains of Afghanistan one more time before night set in. The local garrison had other ideas. Как у вас? Все хорошо, да. Что вы снимаете тут? Ну, я турист, я снимаю природу. Очень красиво. Здесь не природа, брат. Это Есть природа, граница. да. Нельзя Это здесь, там вот смотри, там Афган стоит. Нельзя, дай, удали видео. Не могу. Почему не можешь? Надо подключиться к компьютеру. Где тебе сказали, что здесь границу ты снимаешь видео? Где тебе сказали? Это Где разрешение, что ты снимаешь видео? Покажи У мне. меня нет разрешения. Нету, что тогда ты снимаешь? Ну вы не хотите туристов здесь? Потому что если мы не можем Я снимать это в Ваханской дело не в том, долине... что я хочу, не хочу. Тут вообще нельзя, ты сам знаешь. Тут граница вообще нельзя. Вот давай, снимай тут, вот природа. Иди дальше и не снимай видео тут. Окей. Давай, ты снимай тут. Откуда ты? Из Великобритании? Великобритания? Да. Ты турист. Тебе что так. интересно именно? А? Тебе что интересно? Природа. Ну, у вас же то горы, Британия, как бы ты природа. знаешь, какой была природа у вас? Я Лучше у нас вот я вас такие абсолютно горы. не понимаю. Вы говорите, что нет природы здесь, горы, Не, река. я не говорю, что у нас нету. Есть А? у нас... Не, я говорю, что у вас Выключи тоже уже. есть. У вас тоже есть горная природа, такие красивые. Очевидно, вы не были в Великобритании. У нас нет. Не, я по интернету знаю. Окей. Спасибо за помощь. Я не хочу проблем. Я пойду Не, дальше. поэтому говорю. Окей, спасибо большое. And that was that.
I should say that I handled the situation pretty badly. There's really no use in arguing like this with police or military, even if you know you're doing nothing wrong. I don't know if the captain was trying to show off to the young recruits or what, but the suggestion that I was somehow in the wrong for even coming to Tajikistan as a tourist was pretty strange, and I was surprised to learn that there are in fact no mountains in Tajikistan. Anyway, corruption and arbitrary rule are common in this country, so I was pushing my luck here. Wow, that was a bit strange. What a conversation that was. I felt like I was in a Monty Python sketch, some of the stuff those guys were saying. It's left a bit of a bad taste in the mouth, but yeah, bizarre, absolutely bizarre. Do they know that one in every 6 cars or something is a tourist car, and every tourist in it is filming Afghanistan for the whole day? Anyway, I think I probably should not film too much more until we reach the guest house, because they might have told their buddies elsewhere along the road. So yeah, I'll see when we get there. Bloody hell, so just arrived in Vrang. There was a bridge at the start of the village and a policeman on it, and he comes and accosts me, says hello, and then he shows me his badge, and then he says you got to go and register here, and we walk down the street, go to a police station. He's quite friendly, but then when we get in, there's 4 or 5 soldiers in there, and clearly the guy who stopped me by the river had phoned them and said there's this tourist who's been filming Afghanistan. You've got to, watch out, he'll be coming. And they were telling me the same thing, like, you can't film Afghanistan, you've got to delete the footage. One guy started inspecting my camera, yeah. And they didn't ask for a bribe, and they weren't too aggressive, but I mean, it's just silly, isn't it, really? Yeah, so it seems like Vrang's a bit hot. I'll try and get to the guest house and get under cover. Don't like the vibe here, to be honest. Oh, naughty. Hello? Hello. Salam. Hello. Салам алейкум. Я только что приехал в Vrang. Я видел, что на карте здесь гостиница, да? Да. Да, можно остаться. Сюда идем. По-русски мы знаем. Хорошо. Я англичанин, но я говорю по-русски. English only. Speak English. English, very good. Hello. Hi. How are you? I'm fine, How's it thank you. going, man? Это как надо. Извините, что я поздно пришел. Ничего. Я пешком приехал. It's our walk. Yeah? Cool, cool. Oh, fuck. Wow. Bit of a weird one. I think we're safe here, though, for now. That's Tajikistan. Alright. I'll get some sleep, and then tomorrow we'll probably try and get the hell out of Vrang. Alright, see you tomorrow, guys.